Kagwe kujiuzulu kufuatia tuhuma za ufisadi katika Wizara ya Afya. Mwanahabari wetu Boniface Baraza na uketo wa taarifa hiyo. Mbunge huyo akihutubu wakati wa kupokezwa na bodaboda 260 hundi ya zaidi ya shilingi milioni 2 kufadhili mafunzo ya uendeshaji pikipiki na udereva, amesema Wakenya wamekuwa wakitaabika kununua maski, vieuzi na vifaa vingine vya kujikinga na janga la corona, ili hali taifa lilipokea ufadhili wa kununua dawa na vifaa vingine vya kulemaza makali ya virusi tandavu vya corona. Hivyo pana haja ya Waziri Kagwe kujiuzulu. CS Health cannot run away from this. CS Health has the highest responsibility as the minister in charge of health. He does not need to explain to people. Everybody knows that money has been squandered. All he needs to do for the respect of the people of Kenya and for the respect of the dead, those who have died because of funds that have been squandered, he just needs to resign. So CS Health, please, it is not a favor, it is not a request, it is a demand that you resign for the sake of the lives of Kenyan people. Kadhalika mbunge huyo amekashifu kusimamishwa kazi kwa maafisa wa mamlaka ya usambazaji dawa nchini KEMSA, akisema kuna nuia kuwafumba macho wa Kenya, akitaka Kagwe kuubeba msalaba wake mwenyewe. That is a sacrificial lamb, that is hogwash. You can just oversee corruption and then you start sacrificing officials of your ministry. Corruption lands at the highest helm. If a county is corrupt, they look at the governor. If the country is corrupt, they look at the president. So we are not looking at the officials, we are looking at the highest person with the highest responsibility with the CS Health. Wale ambao wanadeserve kupata hizo tenders za supplies, PPEs na vitu vinginevyo walinyimwa haki hiyo na wakapea matajiri, na hivi karibuni tunasema the poor will have nothing to eat but to eat the rich. Fund, apparently one family is embezzling more than 40 billion. So what I must say that this country, we must look at how we are going to handle these funds so that the government is handling the control of corona. Tayari bodi ya KEMSA imemsimamisha kazi afisa mkuu mtendaji Jona Manjari, mkurugenzi wa biashara Elias Mrithi na mkurugenzi wa ununuzi Charles Juma, ili kutoa nafasi ya uchunguzi wa kina kufanyika kuhusu kiukaji wa sheria katika utoaji wa zabuni ya ununuzi wa vifaa vya kulikabili janga la corona. Boniface Baraza, TV47, kaunti ya Trans Nzoia. Naam, asante sana mwanahabari wetu Boniface Baraza kutoka kaunti ya Trans Nzoia. Mtazamaji, sijui maoni yako ni gani kuhusiana na taarifa hiyo na kashfa ya fedha za corona. Tukiachana na hayo, mpenzi mtazamaji, tutakuwa tunavuka maeneo mengine kukujuza kile ambacho kitakuwa kinajiri. Kumbuka kipindi hewani sasa hivi ni Matukio Mtambuko, kipindi ambacho kinatupia darubini kaunti zote 47 na kunasa zile taarifa ambazo zinachipuka, kisha tunakufahamisha wewe. Pale kwenye mtandao wa Facebook ni TV47 Live au TV47 Kenya, na pale kwenye mtandao wa Twitter ni @TV47KE #Matukio Mtambuko @paukirobi, na bila shaka utakuwa unapata zile taarifa ambazo zitakuwa zinazidi kuingia. Kumbuka nambari yetu ya rafa ni 22047 na bila shaka nitakuwa naisoma hapa studioni. Mzozo ulioko wa ugavi wa fedha za county kwa takriban vikao 9 vilivyoandaliwa, bado makubaliano hayajapatikana, na bila shaka mtazamaji, ndivyo mambo inavyoendelea katika bunge la Seneti. Hebu tazama. Live on our knees. If Mr. Speaker, you even direct we proceed, there will be so much chaos in this floor, Mr. Speaker. There will be no action. You will have to call police to arrest all of us, because we cannot proceed, Mr. Speaker. We urge you, Mr. Speaker, to put your foot down. Your orders and rulings cannot be treated with contempt that I'm seeing here, Mr. Speaker. Put your foot down, and you have the law behind you that supports you. We feel for our brothers and sisters. We feel for our brothers who are currently having issues. But no one has shown any connection between that arrest and this session at all. There is no connection at all. Those are issues which are not connected to the issues. Mr. Speaker, you are sitting in that chair. Senator Malala was in the opposition. He was among the only few senators that voted to get you 42 votes, Mr. Speaker, to become in that chair. Senator Lalekwa and Senator Lalakat
were among the 42 people who voted for you to be the Speaker. Mr. Speaker, you sacrificed me. You sacrificed Susan Kihika. Don't sacrifice Kenya. There's a great violation against the dignity of the Senate, which has not been dealt with. And now you are talking generally, and we can talk generally until tomorrow without resolution. I like the speeches I'm hearing, but at the end of the day, they signify nothing. My hands are tied. There's nothing I can do but say that we shall follow the standing orders and the Constitution of the Republic of Kenya. Both the committee and the Committee on National Security will inform us of what is happening, so that as we reach next week, there will be no cloud surrounding our debate over this very important issue. So, Mr. Speaker, I think that is all I have to say, because if I say anything else, it will be beyond what has been agreed. Thank you. Mr. Speaker, having said that, I hope, and let us also stop name calling and blaming in all the social media and what have you. Then we create a new sense in this house. And finally, Mr. Speaker, call some good men of God. Let us not call a special meeting unless we are ready. So that we don't say we are calling this meeting on Tuesday. Let us just make sure when we call a special meeting, we call it for that one meeting. Put the question. I also want to take this opportunity to thank you as a Senate. And urge you that let us remain united the way we have been, and that even after we go through this, I'll ask the Secretariat at an appropriate time to organize for a retreat so that we can bond. Because it's very, very important that we remain united as a Senate and move together. Because divided we shall fall, but united we shall stand. Na mtazamaji, kumbuka wakati ambapo kunatokea utata wa ugavi wa fedha kwenye bunge la Seneti, kwa sasa bado kaunti hazijapokea fedha, na huku miradi mingi mno ikisemekana bado kukamilika. Tukiachana na hayo, kwingineko ni kwamba shirika la kudhibiti matumizi ya tumbako nchini sasa linaitaka serikali kurejesha hazina ya kudhibiti tumbako kama njia moja ya kusaidia kudhibiti matumizi ya tumbako wakati huu wa janga la corona. Kupitia mwenyekiti wake Joel Shunza Gitali, wanahofia ongezeko la matumizi ya dawa za kulevya nchini, na kufunguliwa tena kwa hazina hiyo kutasaidia pakubwa. Aidha, Gitali vilevile amekashifu vikali ufujaji wa pesa katika Wizara ya Afya, akiwalaumu zaidi wafanyakazi katika wizara hiyo ambao wamekuwa katika wizara hiyo kwa muda sasa. Kuna hazina ya Tobacco Control Fund ambayo inastahili kuwepo mpaka sasa. Makampuni ya tumbako yanasema ya kwamba yanachangia hazina hii. Ni pesa ambazo zinastahili kuingia katika hazina ambayo itasaidia kukabili makali ya tumbako na madhara ya tumbako katika nchi yetu. Lakini sasa tumechukua muda mrefu sana pasipo kuhakikisha ya kwamba hazina hii inafanya kazi. Ya kwamba asilimia 30 ya wale ambao wanaathirika kwa matumizi ya tumbako ni wale ambao wanatumia tumbako ya aina hii. Kwa hivyo ningependa ya kwamba serikali ipate kuhakikisha ya kwamba bidhaa zote za tumbako zimedhibitiwa vilivyo. Ya kwamba kanuni ambazo zinadhibiti tumbako katika nchi yetu zipate kuangazia zaidi na zaidi kila aina ya tumbako. Jana tunayoyaona katika Wizara ya Afya yanavunja moyo. Ya kwamba pesa nyingi zinaibwa. Tunaona mabilioni ya pesa yakipotea. Hatujui tunaelekea wapi. Na ni jambo ambalo limekuweko mwaka baada ya mwaka, ya kwamba Wizara ya Afya imefanywa kuwa ni kama shirika ama ni kampuni ya mtu binafsi. Kuna wale ambao wanajitajirisha hapa sana. Ni siku nyingi sasa mpaka unakuta ya kwamba waziri wa afya huwa kana kwamba ni mtu ambaye ni mgeni katika wizara hiyo. Naam, mtazamaji, tukitoka huko kwa sasa tunafululiza hadi katika kaunti ya Bungoma, ambapo vijana walionufaika na mpango wa kazi mtaani katika kaunti ya Bungoma hapo jana waliandaa maandamano kulalamikia malimbikizi ya malipo yao wanayosema hawajalipwa tangu kukamilika kwa mradi huo. Mike Kagongo na taarifa kamili kutoka Bungoma.
Wakiongozwa na mwenyekiti wao Fred Wanjala, vijana hawa wanalalamikia kucheleweshwa kwa malipo yao ya kazi mtaani, wakimtaka Rais Uhuru Kenyatta kuingilia kati. The president didn't expect that hii process itakuwa hivi. Money was to flow so that the youth wajisaidie. Tunaumia. As a country, the youth we are jobless. Personally, I'm a graduate of Moi University. Lakini hakuna kazi, nikaamua kufanya hii kazi ili nipate tu pesa nianze biashara. Sasa wakati tunanyanyaswa hivi, how can everybody be happy? And this is not happening in Bungoma alone. So the process, kazi mtaani process must be rechecked. The president should come on board and recheck this process. Wanadai kuwa kila wanapobisha katika afisi husika mjini Bungoma wanapokea matusi na kutumwa katika afisi za kampuni ya mawasiliano ya Safaricom kutafuta usaidizi. Baadhi yao hapa wanaishi kwa rental houses, wako na familia, young families, wengine ni orphans, lakini wakati wa kulipa unafika, tunaenda kwa ofisi, there's a director known as Moses Omondi. Anatusi vijana, anawaambia nyinyi, my office is not ya kwamba my office is not a marketplace. Can you go to Safaricom and seek for your payment? Moses Omondi is a director who is frustrating the youth. Mimi nikamwambia Mr. Uhuru, president alisema watu wafanye kazi mtaani walipe pesa. Akasema panda ndege ende kwa Uhuru muulize pesa. Nilikasirika sana. Nilikasirika. Nimeenda pale kwa ofisi ya director anajiita Moses Omondi, but that guy has been speaking to me very rudely. The first time nilienda huko hivyo akaniambia I should go to Safaricom niulize kwa nini sijapata pesa zangu huko. So mimi ninauliza ni Safaricom iliniandika kazi ama ni ofisi yake mwenyewe. Hata hivyo inadaiwa kuwa wengi wao walijipatia kazi hizo kutumia stakabadhi gushi na hivyo kusababisha kucheleweshwa kwa malipo yao. Kadhalika wamemuomba Gavana Wycliffe Wangamati na viongozi wengine kuingilia kati ili wapate malipo yao. He should know that he is not above the president. Na hii pesa si yake. Hii pesa imetoka kwa national government. Hii pesa itoki kwa mfuko yake. We want to call on board our governor. Governor, you need us in 2022. Kama unapenda vijana wa hii county, wewe pamoja na senator pamoja na Wamunyinyi, come on board and help the youth. Juhudi zetu za kumpata msimamizi wao Moses Omondi ziligonga mwamba baada ya kukosa kupatikana kwa simu. Kutoka kaunti ya Bungoma nikiarifia TV 47, mimi ni Mike Kagwongo. Naam, kutokana na kashfa ya matumizi ya fedha za corona, Wizara ya Afya inasema imepokea 15% pekee ya pesa zilizotengwa kukabiliana na janga la corona. Waziri wa Afya Mutahi Kagwe alisema wizara yake haiwezi kuwajibikia fedha zote zilizotengewa corona kwa misingi kwamba wizara hiyo haikupewa fedha zote kama inavyodaiwa. Joto la jinsi fedha zilizotengewa vita dhidi ya janga la corona likiendelea kutanda nchini, Wizara ya Afya imejitenga na madai ya ubadhirifu wa mabilioni ya fedha hizo. Akijitetea mbele ya kamati ya bunge kuhusu afya, waziri wa Afya Mutahi Kagwe anasema wizara yake imepokea 15% pekee ya fedha hizo na kwamba wizara yake haiwezi kuwajibikia matumizi ya fedha zote za kusaidia katika vita dhidi ya corona. Matamshi yake yakiwadia huku mjadala wa matumizi mabaya ya fedha hizo ukichacha nchini. Here and now that the amount of money that is actually assigned to the Ministry of Health within the COVID fund is about 15% of the amount. So as we raise issues on the 15%, it is very important for us to raise issues the 85%. So it is being made, Mr. Chairman, through all sorts of channels to make 15% look like 100% of the funds, which is essentially not correct. Hata hivyo, Wizara ya Afya imejipata pagumu kuelezea kuhusu matumizi ya fedha ilizopokea katika ununuzi wa vifaa vya kujikinga kutokana na maambukizi ya corona. Wizara hiyo ikinyoshewa kidole cha lawama kwa kuruhusu kupeanwa kwa kandarasi pasipo kufuata sheria katika shirika la KEMSA ambalo linakabiliwa na shutuma kali za ufisadi. Waziri Mutahi Kagwe akisema tayari uchunguzi unaendelea. Is where there is serious and honest interest in the money and how it is being spent. The oversight that we are responsible for, and we should, as an institution, respond to in every single way and in every single cent. Katibu katika Wizara ya Afya Susan Mochache ameelezea kamati ya bunge kuhusu afya kuwa wizara hiyo ilipokea shilingi bilioni 5 kutoka serikali kuu ambazo wizara hiyo ilitoa kwa kaunti zote 47 kusaidia katika kudhibiti kusambaa kwa corona. And the county governments were actually expected to prioritize the quarantine and isolation expenditures using the disbursed funds. And Chair, we also attach
under Annex 3, the conditional management framework for the 5 billion that was disbursed to the counties. So, Chair, honorable members, I would request that we refer to Annex 2. And Chair, you can see that in that letter that was addressed to the CEO of the COG, the CRA was communicating what the allocation to each county was. And Chair, as you can see, all the 47 counties are listed here with the respective allocations, all totaling 5 billion Kenya shillings. Wizara ya Afya aidha inasema ni shilingi bilioni 3 katika bajeti yake ya ziada ambazo zilitolewa na wizara hiyo kwa hospitali kadhaa nchini, huku hospitali ya Coast General ikipokea shilingi milioni 500, hospitali ya Jaramogi ikipokea shilingi milioni 400, hospitali ya Kitui ikipokea shilingi milioni 300, ile ya Mandera ikapokea shilingi milioni 300, hospitali ya Kenyatta ilipewa shilingi milioni 600, huku ile ya Rufaa ya Moi ikipokea shilingi milioni 400, huku hospitali ya Chuo Kikuu cha Kenyatta ikipokea shilingi milioni 500. Eli Logova, runinga ya TV47, Nairobi. Asante sana mwanahabari wetu Eli Logova kwa taarifa hiyo. Waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i amewataka waendeshaji wa bodaboda kote nchini kuwa katika mstari wa mbele kusaidiana na maafisa wa serikali kupigana vita dhidi ya ukeketaji katika maeneo yao. Matiang'i vilevile amewataka kuzingatia hali ya juu ya nidhamu wakati wanaendelea na shughuli zao, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Mwangi Maina. Akizungumza katika mkutano na viongozi wa waendeshaji bodaboda kutoka kaunti zote 47 hapa jijini Nairobi, Waziri Matiang'i amesema kuwa waendeshaji bodaboda ni kiungo muhimu katika vita dhidi ya ukeketaji, kisa na maana wana uzoelefu wa maeneo yao na hivyo huenda wakafahamu uhalifu unapotendeka. Let us join the government's effort against female genital mutilation. Let us join the government's effort against violence against our young girls. Let it be known that if our young girls are carried by bodabodas to school, or as they walk to school, the bodaboda riders who are riding around them are their foremost watchmen and watchwomen. They are the ones who will ensure they are safe as they move around. Because if we work that way and we collaborate with the police in this matter, our communities will be safe. Matiang'i amesema kuwa waendeshaji bodaboda wamekuwa wakishutumiwa kwa visa vya uhalifu, lakini wanapojipanga kwenye vikundi itakuwa rahisi kuwachuja wanaoharibu sekta hii. Matiang'i akiwataka kuzingatia hali ya juu ya nidhamu, hasa wanapowasafirisha wasichana wadogo. I want to recruit you and ask you to join us in ensuring the safety of our girls in your various areas. Because fingers are pointed at some of members of your organizations. And then as though actually it is everyone in your organization who does this. We know it is not true. It's not every one of you. Many of you are parents. Many of you are responsible people. And we want to ask you to join us as government to fight this problem in the parts of the country where it is happening. So that actually we say the Boda Boda Association of Kenya will become now the new member of our policing effort to police our communities, so that our girls are safe when they go to school and when they go back home. Matiang'i amezungumza haya wakati wa kuzindua mfumo wa kidijitali wa kuwasajili waendeshaji bodaboda kote nchini kwa ushirikiano na NTSA na chama cha waendeshaji bodaboda cha kitaifa. I want Bwana Chairman to encourage you that we work together to ensure that this data of your members is fully secured, so that nobody can interfere with that data. So that it's in the servers are well protected and kept safe. We are here to say that we as the boda sector, we want to identify ourselves with the government. We don't want to be called criminals when someone does a mistake somewhere. One person cannot destroy the image of over 1.3 million riders in this country. Wakati huo kulizuka vurugu katika mkutano huo baada ya baadhi ya viongozi wa sekta hii ya bodaboda kufurushwa nje kwa madai kuwa walifika kwenye mkutano huu bila kualikwa na kukosa kujisajili. Kumekuwa na mvutano wa uongozi kwenye chama cha kitaifa cha waendeshaji bodaboda.
Mfumo huu mpya wa kidijitali wa kudhibiti waendeshaji bodaboda unatumainiwa kwamba utapunguza visa vya uhalifu, hasa wakati bodaboda zinatumika kufanya uhalifu huu. Sasa ikitarajiwa kuwa mfumo huu utakuwa manufaa kubwa hasa kwa maafisa wa polisi. Nikiripotia runinga ya TV47 kutoka jijini Nairobi, jina langu ni Mwangi Maina. Asante sana mwanahabari wetu Mwangi Maina kwa taarifa hiyo. Huku mzozano wa uongozi ukiendelea kushuhudiwa katika chama cha Ford Kenya, chama hicho kimewaondoa mbunge wa Tongaren Seli Simiyu, mwenzake wa Kandunyi Wafula wa Munyinyi na mwakilishi wadi maalum Cynthia Mutere kwa kukiuka sheria za chama. Watatu hao walisimamishwa kuendeleza shughuli zozote za Ford Kenya baada ya kujaribu kutimua uongozi wa chama hicho. Usawa, haki na ukweli. Kulingana na kiongozi wa chama cha Ford Kenya Moses Wetangula, hatua hii ni ya kuondoa waasi katika chama hicho na wanaopinga uongozi wa chama. Discipline remains the key and cardinal rule in any engagement. We have seen other parties in the country enforcing rules of discipline for better order, better management of their parties. Ford Kenya will be no exception. Being the second oldest party in multi-party Kenya, we are proud of our heritage and we are proud to focus to our future. This journey will have problems if those involved are indisciplined. Mbunge wa Tongaren Seli Simiyu, mbunge wa Kandunyi Wafula wa Munyinyi na mwakilishi wadi maalum Cynthia Mutere wametemwa na chama hicho. Watatu hawa wamekuwa wakiongoza mageuzi ya uongozi katika chama hicho. Going forward, therefore, as Dr. Chris has informed you, our lawyer will take the necessary steps together with the Secretariat to urgently inform the Office of the Registrar of the decision taken to expel the errand members. Steps will be taken to remove them from the register of members of Ford Kenya Party, and the consequences are very clear under the Political Parties Act and the Constitution. They stand the risk of losing their positions of either election or nomination. Kaimu katibu mkuu wa chama hicho Chris Wamalwa akiwaonya wanachama kutojihusisha na waliotimuliwa kwenye shughuli zozote zinazohusiana na chama cha Ford Kenya. We hereby assure our members and supporters that the Simba Party is intact and stronger than ever before. We caution them never to interact with the trio on Ford Kenya party matters. As you are aware, we had obtained conservatory orders and we have members purported to transact business on behalf of the party outside there. We want to assure them today, to let them know that our party lawyer is moving to court for contemporary proceedings against them. Mahakama Kuu ingali kutoa uamuzi wa chama hicho. Mumbichege, TV47. Naam, asante sana mwanahabari wetu kwa taarifa hiyo. Bila shaka mtazamaji, naarifiwa kwamba muda wangu hapa studioni kwa sasa umekimbia zaidi na sina la ziada ila kukunja jamvi la awamu ya kwanza ya kipindi cha Matukio Mtambuko. Nimekuwa mtangazaji wako Paul Kirobi. Sina la ziada na kutakia mchana mwema. Shukrani za dhati.